Mr. Speaker, what I have said about the Speaker's stance, keep the Speaker out of these matters, because sisi kama Waluya hiyo ndio kiti tuko nayo peke yake. Msitufanyie mchezo. Mtazamaji, kuna jambo fulani hapa ambalo ningependa tulizungumzie sisi wenyewe kama wananchi. Tuachane na hili swala la viongozi wanalizungumzia, lakini sasa nataka tuiangalie sisi wenyewe kama wananchi, ya kwamba je, haya mambo ambayo hawa viongozi wanafanya ama hatua ambazo wanazichukua haswa kule bungeni, wabunge, ni jambo la busara ama ni jambo la busara kweli kwetu kama wananchi? Nimegundua kitu moja kwamba hili swala lake Wetangula kutolewa afisini ama kutimuliwa afisini ni kitu ambacho kimeleta shida kubwa sana. Haswa wale wabunge ambao wanatoka kule upande wa mkoa wa Magharibi, Western, wameamua, waliitana kikao, wakasema kwamba hawatakubali Wetangula atolewe afisini kwa sababu that is the only position that they have. So nilikuwa najiuliza kwamba wanalia kwamba that is the only position they have, na ila hali wana Prime Cabinet Secretary ambaye ni Musalia Mudavadi anatoka kule upande wa Western. Sielewi kwa nini wanasema kwamba that is the only position they have. Kwani wamuoni Musalia Mudavadi kama kiongozi wao, ama shida iko wapi? Sasa kuna hii video hapa, mtazamaji, ningependa uisikize. Hao viongozi wa Western wanalia sana, wakisema kwamba hili swala la kina Millie Odhiambo kusisitiza na kila gazeti kuchapisha ya kwamba Wetangula ni ouster na ni lazima atolewe afisini liwe liwalo, halifai kuwepo, yani watamtetea mpaka mwisho. This is to register our disapproval of the bias reporting against the office and the person of the Speaker of the National Assembly. Over the past 2 weeks, we have seen and heard of a sustained attempt to vilify the office and person of the Speaker of the National Assembly, the retired Honorable Dr. Moses Wetangula, Masika Wetangula, AGH MP. We note that before the commencement of this 4th session of the 13th Parliament, sections of the mainstream media have published very misleading headlines and reports in anticipation of the Speaker's guidance relating to the majority and minority party of the National Assembly. In a most unfair manner, the Speaker has been prosecuted, convicted and sentenced in the court of public opinion by sections of the press. Even after issuing guidance to the House, the vilification has continued unabated. In some sections of the media, it's been further amplified to include attacks against the professional standing and reputation of the Speaker as a senior lawyer and jurist. The Speaker of the National Assembly was overwhelmingly elected by members of Parliament in the capacity as representatives of the people. The Speaker enjoys the bipartisan support and full confidence of the House. This was clearly illustrated in the various contributions made by members of Parliament who participated in the election of the Speaker. We wish to note our serious disapproval of this veiled narrative that we suspect is sponsored by serious enemies of progress. We shall not allow any person to attempt to downgrade the status of the Speaker. We put the personalities who are behind this false and fake script on notice. If they are worth their salt, let them come forward and face us in the open instead of hiding in the shadows. The members of the National Assembly across the board have full confidence in the Speaker and abide with and respect his guidance of the National Assembly. We note our disapproval in the strongest terms of any narrative that seeks to portray. My contribution is as follows. First, I'll speak as an elder from Luya community. No, you relax. Order. I'll speak as an elder from the Luya community that let's keep the Speaker out of this issue. If you get to the position of the Speaker, then we start taking sides and it will not be good. Two,
Honorable Speaker, parties went for election, and the law required that you choose which coalition you wanted to belong. At that point, that was to determine which side you belong. There was Azimio and there was Kenya Kwanza. Some people decided to sign agreement with the Kenya Kwanza. Some decided to sign agreements with Azimio. Please, let's respect that position. Then elections were held, results came out. Mr. Speaker, I know some members of parliament, when we had the first meeting of Azimio in KICC, we had Kinamutuse with us. It is only after realizing that the president is going Segemunege, that is how they shifted to the other side. But the fact that their numbers belonged to Azimio has not changed. Now, basic people here are trying to argue that you can change any other time. No, at the time of election, Azimio was the majority. Give us that position. Honorable Junet Mohamed is our majority leader. Honorable Milio Diambo is our majority whip. If you feel numbers have changed, bring that here on the table, we discuss it. That is a different thing. But as at election, Honorable Speaker, Azimio Party is the majority party of this House. Let the Speaker rule. If you feel you have numbers, bring it on. We deal with you. In fact, Osoro, you should be very ashamed. I thought you are a lawyer. Your arguments are below and below and below as a basic nursery school class. So you cannot tell us that. We are the majority. Mr. Speaker, what I have said about the Speaker's stance, keep the Speaker out of these matters. Because sisi kama Waluya, hiyo ndio kiti tuko nayo peke yake. Msitufanyie mchezo. Lakini mtazamaji, swali ambalo tunafaa tujiulize ni je, ni imefikaje hadi pali ambapo Wetangula watu wanataka kwamba Wetangula atolewe afisini? Hilo ndio swali ambalo tunafaa tujiulize, kwamba imefikaje? Imefikaje mpaka hapo pali ambapo Wetangula anataka kutolewa afisini? Watu wanataka kwamba Wetangula atolewe afisini. Wetangula amekuwa kiongozi wa Ford Kenya kama party leader. Alafu baada ya kuwa party leader wa Ford Kenya, inasemekana kwamba kulingana na jinsi ambavyo Rigathi Gachagua alikuwa anasema kule awali, ya kwamba Wetangula walisign agreement pamoja na William Samoei Ruto na Musalia Mudavadi issue na shareholding. So inamaanisha kwamba wakati ambapo alikuwa anachaguliwa kama speaker wa bunge, tayari alikuwa na nafasi, tayari alikuwa leader. So inamaanisha ya kwamba yeye bado ndi party leader. Kulingana na uamuzi wa koti ilisema kwamba Wetangula hawezi akafanya kazi mbili at the same time. It is either a drop kuwa party leader wa Ford Kenya ama a drop kuwa speaker wa National Assembly. Swali ambalo lilileta shida tena sana wakati ambapo Milio Diambo alikuwa anasisitiza kule bungeni akisema kwamba Moses Wetangula achague kitu moja. In fact, siku ya Jumanne, kama sijakosea, siku ya Jumanne wakati ambapo wabunge walitoka recess, Milio Diambo alisoma ratiba akamwambia Wetangula kwamba tunaomba kwa unyenyekevu, kwa tadhima na nadhima, ya kwamba tafadhali step down. Gladys Boshule, yule mwanamke ambaye nisumbua sana, achukue shukani awe, kwa sababu yeye ni naibu wako, so angalau achukue shukani kwa muda mchache ili uende uamue kila ambacho unakitaka. Na baadaye uliona kwamba alikuleta picha nzuri kwa sababu walikataa. Milio Diambo has raised 2 points. One I'll dispose of very quickly, and the other I will allow the House some latitude. As to whether the Speaker, yours truly, should preside over these proceedings or not, I'll dispose it off as follows. 1, there's no motion before the House about the Speaker. Number 2, I am a senior lawyer in this country.
And I'm your senior, Millie Odhiambo. I have read that judgment with a tooth comb, and there's nowhere it requires the Speaker to do what you are saying. More particularly, the final findings of that judgment, which as a distinguished learned friend, we had an opportunity to read through together today. That judgment does not cast aspersions on the Speaker presiding on such proceedings. Number three, in similar situations, in the 10th Parliament, a motion was brought to this House by the then member for Kibwezi, the Honorable Patrick Musimba, to discuss the conduct and the possible vacation of office by Speaker Muturi as he then was. Speaker Muturi presided over the debate and the vote was taken and the motion went the way it did. Number 4, in the 7th Parliament, when I was a fresher in this House, the Honorable James Orengo, or one of the then Ford Kenya members, brought a motion to discuss the conduct and character of the then Speaker, Francis Xavier Kausai Ole Kaparo. Kausai Ole Kaparo presided over the proceedings. The motion was debated and put to a vote, and it went the way it did. I'm sure you know that neither Muturi nor Kaparo left office on the basis of any motion. Number 5, you as truly as your Speaker does not debate, does not vote. I hold a position of honor to preside over your proceedings. Anybody who wants to say anything about this judgment, I'll give you an opportunity. And it's finally going to be yours truly to give you a ruling on the matter. It must also be made very clear as we listen to each other that neither the court nor any authority outside this chamber, and senior lawyers like Otiendo Molo should know this, neither the court nor any other authority outside this chamber can make declarations that affect the conduct of business here except yourselves by voting and by the Speaker giving you rulings. Sasa swali ambalo tunafaa tujiulize ni ya kwamba je, unahisia ama unafikiria kwamba Wetangula atakubali kuacha kazi ama atakubali kutoka, na asipokubali kutoka kuacha kuresign, unafikiria kwamba itakuwa kazi rahisi sana kumimpeach? Jinsi ambavyo walimfanyia Rigathi Gachagua, itakuwa rahisi sana kumimpeach, na ikiwa atakuwa impeached, ni nani atadrive hiyo motion? Kwa sababu there are a lot of evidences, kuna evidences mingi najua ambayo anaweza akasomewa kwamba kwanza ulikiuka uamuzi wa koti ya kwamba Azimio la Umoja ndio wengi bungeni, baadaye ukakeuka koti kusema kwamba uwezi ukafanya kazi mara mbili, uache kuwa Ford Kenya party leader wa Ford Kenya au uache kuwa speaker, bado ukakataa. Na umekuwa ukileta cheche mingi sana. Uamuzi wako bungeni haijakuwa uamuzi nzuri. Yaani umekuwa ukiegemea pande moja. Mtazamaji, naomba niambie maoni yako kwenye sehemu ya maoni, na pia ikiwa tunakutana kwa mara ya kwanza, usisahau kubonyeza alama ya subscription na pia kengele, ili wakati wote kuna ujumbe maoni meka inakuwa virahisi kwako pia kupata. Ningependa tukutane kwenye video ambayo inafuata ikiwezekana. Nimekuwa wako Boniface Owino.